Ruto ni mwana wa mkulima, mwanafunzi aliyehitimu katika zama za Moi. Taaluma yake ya kwanza ilikuwa ya walimu, ambaye kwa muda mrefu alitamani sana atimize ndoto yake ya kuwa mwanasiasa tajika nchini. Safari yake ya kuzama katika siasa ilianza mnamo mwaka 1992. Safari yake tangu hapo haijakuwa rahisi. Amekumbwa na changamoto ya kupigwa vita na wapinzani wake katika ulingo wa siasa. Swali kubwa ni je, mbona wanasiasa wakuu wanampiga vita? Leo tunakutana na mshauri wake wa kisheria kujua ni lini urafiki ulivunjika baina yake na Rais Uhuru Kenyatta. Over the last 60 years, he is the first who has made it this far. And so you can understand when some of the actors, who have entrenched interests in our political, in our political institutions that span 4 or 5 decades now, would be anxious about the possibility that an outsider such as William Ruto would ascend the highest office in the land. All right, and so I think you just must appreciate the complexity of the transition that we are in. Since we have a forum. Baada ya kumpigia debe Raila Odinga katika siasa za 2007 na baadaye Uhuru Kenyatta na kufanikiwa kuingia ikuluni, William Ruto alikuwa tayari kuwasaidia viongozi hao wawili kwa matarajio kuwa atachukua hatamu ya uongozi kama rais, jinsi mwalimu wake wa siasa hayati Daniel Toroitich arap Moi alivyofanikiwa kumrithi mzee Jomo Kenyatta. Lakini kijana wa Jomo hakuyatambua hayo. Ukaribu wa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa upinzani Raila Odinga ulizaa handshake, na hapo udugu baina ya naibu wa Rais William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta ukatibuka. Msingi wa chumba cha Jubilee ukaporomoka. Mtoto almaarufu the handshake ulipoongeza miaka na kuwa mtu mkubwa, kulizaliwa tena mtoto mwingine, BBI. Hati hii ya marekebisho ya kikatiba imekosolewa kwa kutoangazia matakwa yanayolenga wananchi wa kawaida. Hili alikumfurahisha naibu wa rais. Ruto aliamua kuwaunga mkono wananchi kwa kuipinga, jambo ambalo lilimfanya aitwe mnafiki na wanasiasa wengine. If you go to Kericho, tea farmers are struggling. It took 7 years for the government to come up with a bill, and someone was the Minister for Agriculture before they became the Deputy President. These are questions, that we keep on asking ourselves. Right now, we are talking of a coffee bill. 7 years coming into government. Priorities are wrong. It is now when you are cornered that you say we get our priorities right, fighting COVID, and then of course maybe opening of schools, just because you are cornered. But when you are basking in the glory and the sun, you don't want to address other people's issues. So I will say that this hypocrisy needs to come to an end. Wandani wa naibu rais wanapinga jina hilo, wakisema Ruto hafai kuhusishwa na shughuli za Rais Kenyatta. If President Uhuru today says we're going to buy 90 kilos of maize by 2,500, and William Ruto stands somewhere in Uasin Gishu and says no, we are buying, the same people will tell you he is insubordinating the president. Why the double speak? Let us allow President Uhuru's government be. When William Ruto will be the president and running his, we can ask that question, because the buck will stop with him. Mzozano wa siasa ukiendelea, wanasiasa barobaro wamekadiria kuwa kuna haja ya mabadiliko ya uongozi katika bonde la Ufa. The syndrome, the one Nyerere was calling the one-man syndrome, where all the people will have to beg one leader. I think it should be, this is something that we must interrogate as people from Rift Valley. For how long are we going to say mtu wetu? It should be mtu wetu anatuletea. But then there are some, if you go to some other regions, they've been having kingpins. If you go to Machakos, we go to Kambani, Eastern, they had kingpins ever during those days of Nyayo, but today they still struggle with counties to give them water. The questions have been raised in Nyanza. The questions have been raised in every other region. Having kingpin, how does it help you? It is the quality of the leaders that you are elect that matters. It is not that one individual that bring the community together for selfish interest. That is what I am against. Je, kumpinga kiongozi mkuu kama Ruto ni kujitia kitanzi kisiasa? Whereas you agree the fact that our politics is tribal based, regional based, and individual based, because you see we've never pushed as a country. It has become very difficult
to move away from, the tribal card, from personality, because our politics is based more on personality. But I will tell you that sometimes it could be true, sometimes it is not right. So for us, we've been pushing an agenda that is good for the public. When we pushed for the issues, agitated for the welfare of the maize farmers, we were not fighting the deputy president. But again, we put the deputy president to task because he's the senior most leader from the region who sits in the decision making. So and people did not see it as a way of undermining a leader. And that's why after today, there'll be no demonstration, there'll be nothing against us in the region. Seneta wa Nandi Samson Cherargei amepuuzilia mbali hili, akisema Wakenya wamechoka na siasa za kiubabe na kwamba ni naibu wa Rais William Ruto ndiye atakayebadilisha mustakabali wa Wakenya. 2022 will be a turning point for this country, where sons and daughters of Mama Mbogas, the owners of Wheelbarrow Mikokoteni, will have a seat in a table on how to govern this country. So the future is luminous, the future is bright, and I can assure you from the look of things, William Samoei Arap Ruto is way far ahead of any other contender for the top seat, with the blessings of God and the people of Kenya. So we expect this as a nation, and you can see our message has resonated very well. Looking at the by-elections that were concluded, most of the people, even in Murang'a, we had an MCA that was supported by His Excellency Deputy President. He won, like View in Naivasha, Msambweni by-election. So it shows you that the message that we are giving Kenyans is a message of hope that things are going to get better. So Kenyans are tired of... Yeah, Kenyans are tired of dynasty politics. Safari yake ya kisiasa William Ruto inakumbwa na usaliti na ahadi za uongo, na licha ya hayo siasa za Kenya hazijulikani na mara nyingi utaambiwa na wasanifu wa kisiasa kuwa utarajie zisizotarajiwa. Nikiripotia runinga ya Switch, jina langu ni Joan Kutunyi.